Hi guys, இந்த வீடியோவில் நம்ம Photoshop யூஸ் பண்ணி 3D டெக்ஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லேயரில் ப்ரஷ் டூல் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் போல்ட் லெட்டர் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ டெக்ஸ்ட்டை ஸ்கேல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். Ctrl+T ப்ரெஸ் பண்ணால் லேயர் செலக்ட் ஆயிரும். ஸோ அதை வச்சு ஸ்கேல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. டெக்ஸ்ட்டில் ஸ்ட்ரோக் வச்சுக்கலாம். இப்போ லேயர் டூப்ளிகேட் பண்ணி கீழே இருக்க லேயரை செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், ஒரு பிக்சல் வந்து கீழே குறையும். அப்புறமா சேம் லேயரை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கோங்க, அப்படின்னா தான் 3D லுக்கில் கிடைக்கும். இப்போது டெக்ஸ்டெல்லாம் ஒரு ஃபோல்டருக்கு மாற்றிக்கலாம். ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணால் எல்லா லேயரும் செலக்ட் ஆயிரும். ஓகேவா? அப்புறம் மேலே உள்ள லேயரில் ஸ்ட்ரோக்கை எரேஸ் பண்ணிவிட்டு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணி அப் அண்ட் டவுன் ஏரோ ஒன் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அதை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கோங்க. Ctrl+J ப்ரெஸ் பண்ணால் டூப்ளிகேட் ஆயிரும். இப்போ அந்த லேயரெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி குரூப்பில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ மேலே உள்ள டெக்ஸ்ட்டில் கிரேடியன்ட் ஓவர்லே ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
அந்த ப்ளூ கலர் லேயர் டெக்ஸ்ட்டில் லைட்டாக ஷைனிங் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் கூட 3D லுக்கில் கிடைக்கும். ஸ்டார்ட் டெக்ஸ்ட்டில் ட்ராப்ஸோட எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் தனியாக ஹைலைட் பண்ணி காட்டும். அப்புறம் இன்னர் லேயர் டெக்ஸ்ட்லையும் ஷேடோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்மளோட 3D டெக்ஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.